Welcome back, students. So, இன்னைக்கு நம்ம ஒரு 10 questions average இருந்து பார்க்க போறோம் from 91 to 100. So, already ஒரு 90 questions கிட்ட நம்ம solve பண்ணிருக்கோம். So, you can see those questions in the previous videos. Let's start from 91st question. A student obtained 60, 75 and 85 marks respectively in 3 monthly examinations in physics and 95 marks in the final examinations. So, inga two things is given. One is monthly examinations and final examination. The 3 monthly examinations are of equal weightage. Okay, so weightage, whereas the final examination is weighted twice as much as monthly examination is average mark in physics or. So already na sollirken weighted average we had a formula. Weighted average is equal to N1A1 plus N2A2 divided by N1 plus N2. இதே வந்து N3 இருந்ததுன்னா N3A3 divided by plus N3 போடணும். So this is what the formula. So using this formula we can get the answer for the different groups. Okay, right. So first 60 marks in how many subject? One subject. So I'm going to write 60 times 1. Okay, then 75 marks in one subject and 85 marks in one subject. But this 95 etana subject? 95 is for 2. Okay, twice as much as the monthly examination. Okay, so that is for 2. So overall how many subject? 1 1 1 2. So 1 plus 1 plus 1 plus 2. Okay, so that's what the concept. So idhila eludiyaachu, just solve this, you will get the right answer. So inga enna varum? 60 plus 75 plus 85 plus 95 plus 95, 190 divided by 5. So the answer will be 60 plus 75, 85 plus 9, 190, 410 divided by 5, right? So 40 is 8 times and 2 times. 82 is the right answer for this question. புரிஞ்சுங்களா? Right. Next question. A student obtained the following marks in the percentages in his semester examination: English 50, Maths 65, Statics 70, Economics 58 and Accountancy 63. The weightage of this subject is given. So just எப்படி எழுதணும்? As usual, just write down it in the formula. Formula. So 50 marks 2 subject, right? So 50 times 2, then 65 for 2 subject, then plus 70 for 1 subject, then 58 for 1 subject and plus 63 for 1 subject. So divided by என்ன எழுதணும்? So total எவ்வளோ இருக்கு? 2 2 1 1 எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிருங்க. So 2 plus 2 plus 1 plus 1 plus 1, கரெக்ட்டுங்களா? So 50 into 2 100 plus 65 into 2 130 plus 70 plus 58 plus 63 over 4 5 6 7 7 வருங்களா? So if you add this 100 200 300, so 421, correct? 421 divided by 7. So 42 6 60.14 varum. So round off pannina it will be 60. That's what the right answer. Ivladhaan. Okay, next question. Right, the average of 8 numbers is 20. The average of first 2 numbers is 15 1 by 2 and that of the next 3 is. So first பாருங்க 8 பேர் 8 members கொடுத்துட்டாங்க. 8ல 2 members first, 3 members next. 2 plus 3 5 ஆயிடுச்சுங்களா?
அதுக்கப்புறம் if the sixth number be less than the seventh number, eighth number. So இதுக்கப்புறம் sixth, seventh, eighth க்கெல்லாம் நமக்கு சில instructions கொடுக்குறாங்க. According to the instructions we need to write the equation. Right. So first எப்படி எழுதலாம்னா, let take eighth number எடுத்துடலாம். Okay. Eighth number is equal to x. Okay, if eighth number is x, what is the sixth number? இங்க இருந்து வாங்க. Sixth number is less than the seventh number and eighth number by 4 and 7. Correct? Right. So அப்போ sixth number will be x minus 7. Right? Then seventh number x minus 7 plus 4. Right? So I can write this as x minus 3. Okay. அவ்வளவுதான். So இதுதான் 8th number, 6th number, 7th number. கண்டுபிடிச்சிட்டோமா? Okay. So now equation எழுதலாம். So what is the equation? 2 times 15 1 by 2. 2 நம்பர்ஸ்க்கு. கரெக்டா? ரெண்டு நம்பருக்கு இது. 15 1 by 2 plus 3 நம்பர்ஸ்க்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 21 1 by 3 plus அதுக்கப்புறம் x minus 7 plus x minus 3 plus 8th number x. கரெக்டா? ஸோ இது ஒரு நம்பர், இது ஒரு நம்பர். ஸோ இது 2 நம்பர்ஸ்க்கு, இது 3 நம்பர்ஸ்க்கு. 2 நம்பர்ஸ் 3 நம்பர். ஓகே. ஸோ இது ஒரு நம்பர், இது ஒரு நம்பர், லாஸ்ட்டாக எக்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு ஆவரேஜ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா it should be sum is 8 into 20. So average 20 na sum is 8 into 20. So just solve this one by one. Okay. இது என்ன வரும்? 31 வருங்களா? This part 31 plus 64 plus 3x minus 10, that is equal to 116 சொல்லலாமா? So 3x is equal to 75, x is equal to 25. Right? So 1 by 1 solve பண்ணுங்க. first இதை fraction மாத்திக்கோங்க. 15 என்ன வரும்? So actually நம்ம எப்படி எழுதுறோம் அப்படின்னா 15 into 2 என்ன வரும்? 30, 31 into 2. கரெக்டா? ஸோ நீங்கள் 15 1 by 2 ஃபஸ்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள். 15 times 2 is 30, 30 plus 1, 31 divided by 2. இப்போ இந்த 2வும் இந்த 2வும் கேன்சல் ஆகிற போது, ஸோ ரிமைனிங் 31 தான் வரும். டைரெக்டாக நம்ம எழுதிட்டோம், அவ்வளோதான். ஓகே. ஆர் எல்ஸ் 15 into 2 எடுங்க. 15 into 2 30 plus 1 divided by 2, 31 divided by 2. ஸோ இங்கே எப்படி எடுத்தாலும் ஆன்சர் வரும். ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ராக்ஷனை ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனை மாற்றிட்டு தென் இந்த 2வை கேன்சல் பண்ணுங்கள். யூ வில் கெட் த கரெக்ட் ஆன்சர். So answer is 25. Next, if the arithmetic mean of 75 numbers is calculated, it is 35 if each number is increased by 5. இங்க நான் சில கான்செப்ட் சொல்லிட்டு வரணும், கவனிங்க. If the arithmetic mean of 75 numbers is 35, okay, 75 numbers ஓட okay average is equal to numbers average is equal to 35. Okay, then each number is increased by 5. All the 75 numbers 1 2 3 up to all the 75 numbers is increased by 5. எல்லாமே plus 5 plus 5 plus 5. Okay, so plus 5 போட்டீங்கன்னா average also increased by plus 5. That's it. எல்லா நம்பர்களுக்கும் 1 increase ஆச்சுன்னா average 1 increase ஆகும். எல்லா நம்பர்லயும் 1 decrease ஆச்சுன்னா average-உம் 1 decrease ஆகும். எல்லா நம்பர்லயுமே 5 increase ஆச்சுன்னா average-லயும் 5 increase ஆகும். If all the numbers are increased by 1, average will be increased by 1. If all the numbers are decreased by 1, average also decreased by 1. If all the numbers are increased by 5, average will be increased by 5 because average means equally distribution. If anything happen in average, everybody inside the group will be affected according to that. Okay, so எனக்கு ஆவரேஜில் எல்லா நம்பருக்கும் 5 இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆவரேஜ்லையும் 5 இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ 35 will become 40. அவ்வளோதான், பார்த்ததுமே ஆன்சர் சொல்லிடலாம். ரைட், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்.
the average of 10 numbers is 7 if each number is multiplied by 12. Multiply na enna add na enna ella onnu thane correct ah. So multiply na enna 3 times 12 times multiply agudhu appo 12 times add agudhu artham oru number. Okay, appo ella numberume 7 numbers irukku a b c d e f g 7 numbers irukku. All the numbers are multiplied by 7 or multiplied by 12 or 12 times நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க எல்லாமே add பண்ணுவீங்க. So whatever it is nothing but addition. So all the numbers are multiplied by 12 means my average is also multiplied by 12. So இப்போ average of 10 numbers is 7 na 7 into 12 is what 84. That's what the right answer. Next question, average of 10 positive number is x bar. If each number is increased by 10%, my average also increased by 10%. That's it. Next question. The average height of 35 girls in a class was calculated 160 centimeter. It was later found that the height of one of the girl in the class was wrongly written as 144 centimeter, whereas her actually height was 104 centimeter. நல்லா கவனிங்க, அவங்க wrong answer என்ன எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா 144. Actual right answer is 104. So how much was extra taken? 40. Okay, 40 was extra taken. What is the actual weight, average height of girls in a class? So for this question we can solve in two ways. நான் ரெண்டு விதமா இத நான் சொல்லி தரேன். So first, as usual, see total 35 girls இருக்காங்க, average is 160. அப்ப each one is 160 ஆ, average 160 னா 35 into 160 என்ன வரும்? 35 times 160. Okay, wait, இதல நம்ம ஃபுல்லாவே எழுதிறேன். 35 160 இருங்க, 16 into 35 00 வருமா? Yes. So it was later found that the height of one of the girl in a class was wrongly written. என்ன போட்டாங்க? 144. அதை வெளிய எடுத்துடலாமா? I will subtract 144 and add 104. Okay, so இத வந்து நம்ம இங்க பண்ணிருக்கோம் ஆல்ரெடி. ஆக்சுவலா நீங்க என்ன பண்ணணும்? 40 மைனஸ் பண்ணணும். அதுதான். Okay. So then what will be the answer? So 5560. Now I want to calculate for the 35 girls. எவ்வளவுன்னு பார்க்கணுமா? So 158.85 வரும். 86 இதுல 150 எல்லாமே கிட்ட இருக்கா? 108 something இதுதான் வரும். 174 இருக்கு. divided by 35. இதுங்க வேற ஏதாவது நம்பர் கிட்ட வருதான்னு பார்த்துக்கலாம். 97. So 158.85. So 158.86 போட்டுக்கலாமா? ஆமாம். ஸோ அது நம்ம கொடுக்கல. 158.74 இருக்கு, 54 இருக்கு. So 158.86 தாங்க ஆன்சர். So you can take none of this. Okay, right, none of this is the answer. But இது இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம். How to get the answer without doing all this stuff? ஈஸியா எப்படி ஆன்சர் எடுக்கிறதுங்கிறத நான் இங்க சொல்லிடுறேன். ஸோ அதுதான் இங்க ரொம்ப முக்கியம். ஸோ look at the shortcut, how to get the answer quickly. Actually 40 I need to take out of the students. 40 வந்து மைனஸ் பண்ணணும். இங்க நீங்க அதை பண்ணீங்க. டோட்டல் எடுத்து டோட்டல்ல 40 மைனஸ் பண்ணி திரும்ப வந்த ஆன்சரை ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சு நம்ம ஆன்சர் எடுக்கிறோம். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணாம டைரக்டாவே எடுக்க முடியாதா? இந்த 40 ஆவரேஜ்ல இருந்து எடுக்க முடியாதா? டோட்டல் நமக்கு எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க? 160 இஸ் ஆவரேஜ். எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க? 35 கேர்ள்ஸ். ஆவரேஜ்ல இருந்து நீங்க வெளியே எடுக்கணும்னா உள்ள இருக்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து ஈக்குவலா எடுக்கணும். அதுதான் அப்படியே சொன்னேன். ஆவரேஜ் இஸ் நத்திங் பட் ஈக்குவலி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொன்னேன்.
கரெக்ட்டுங்களா? அப்போது நீங்கள் 40-ஐ இங்கே டோட்டல்லேருந்து மைனஸ் பண்ணாதீங்க, ஆவரேஜ்லேருந்தே மைனஸ் பண்ணுங்கள். எப்படி? ஸோ 40-ஐ நான் 35 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து ஈக்குவலாக மைனஸ் பண்ணணும். ஸோ 40 டிவைடட் பை 35ன்னு போடலாமா? அப்போது 1 35 ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்? 5 இருக்கும். ஸோ ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறேன், 0 ஆட் பண்ணலாம். ஸோ அகைன் 1.1 சம்திங் ஆட் ஆகும், மைனஸ் பண்ணணும். கரெக்டாக? ஸோ ஃப்ரம் 160 1 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா 159, இன்னும் கொஞ்சம் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா 158 பாயிண்ட் சம்திங் வரும். கரெக்டாக? ஸோ 158.86 இஸ் த ஆன்சர். இல்லைன்னா எக்ஸாக்டாக டிவைட் பண்ணி அதை நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் த எக்ஸாக்ட் ஆன்சர். ஸோ 1 எவ்வளோ? 40 டிவைடட் பை 35 தானே? எக்ஸாக்டாக பாருங்கள், 40 டிவைடட் பை 35 இஸ் நத்திங் பட் 1.14 வருது. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ சப்ட்ராக்ட் 1.14 ஃப்ரம் 160, 160லிருந்து 1.14 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் 158.86. எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் கிடச்சிடும். ஸோ இந்த சிம்பிளாக இந்த ஒரு சின்ன ட்ரிக்லேயே நீங்கள் சம்ம முடிச்சிடலாம். லுக் அட் திஸ். இதே மாதிரி இன்னும் 2 சம் பார்க்கலாம். For this, the mean value 25 observations was 78.4. But ஒரு தப்பு நடந்திருக்கு. But later on it was found 96 was misread as 69. Right value is 96. Wrong value is nothing but 69. So what happened here? 20, 70, 80, 90, 26, 27. 27 was extra எடுத்திருக்காங்களா இல்லை கம்மியாக எடுத்திருக்காங்களா? ஸோ அது பார்த்துக்கணும். ஸோ கம்மியாக எடுத்திருக்காங்க. ஸோ we need to add 27. Okay. So what is the total numbers? 25. So 27-ஐ 25 மெம்பர்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி தரணும். Okay. If you divide 27 divided by 25. Okay. So you will get 1.08. So just add 1.08 with this number. அவ்வளோதான். 78.4 அது கூட 1.08 ஆட் பண்ணணும். ஸோ 8497, 79.48 வருமா? லுக் அட் திஸ். திஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். புரிஞ்சுதுங்களா? இந்த 1.48 உள்ள இருக்க, அதாவது ஆவரேஜில் ஆட் பண்ணனா உள்ள இருக்க எல்லாத்துக்குமே 1.08 ஆட் ஆயிரும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு எவ்வளோ உள்ளே போயிடும்? 27 மார்க்ஸ் வந்து உள்ளே போயிடும். தட்ஸ் வாட் த கான்செப்ட். இதுதான் ஷார்ட்கட். ஸோ இதில் சால்வ் பண்ணுங்கள். புக்கில் வேறு மெத்தடில் கொடுத்துருப்பாங்க. திஸ் இஸ் வெரி ஈஸி வே. ஓகே, நெக்ஸ்ட். த ஆவரேஜ் மார்க்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் a class 20 students is 68. So 20 ஸ்டூடெண்ட்டோட ஆவரேஜ் மார்க் 68. ஓகே, if the mark of 2 students was misread 48 65 instead of, இது வந்து wrong answer. Correct answer வந்து 72 and 61. Okay, so what is the sum of these numbers? ஏன் தனித்தனியாக பார்த்துட்டு சேர்த்து பாருங்க. 65, see, 48, 65, 12, 11, 112. Correct? So இங்கே என்ன வரும்? 3, 13, 133. So what is the difference? 110, 20, 30, 23, 21 difference. So இப்போ நான் 21 என்ன பண்ணணும்? Actually right answer is 133, wrong answer is 112. கரெக்டுங்களா? ஆட் பண்ணணும். So I need to add 21. So what is the student strength? 20. So 21 add பண்ணணும் 20 students. So 1 point something வரும். So you can take so 1.05. So just add 1.05 with this, you will get the answer. Okay, so 68, 69.5 will be the answer. That's it. புரிஞ்சுதுங்களா? Right, last question. 100th question. ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் ஒரு சின்ன தப்பு. 29 பாயிண்ட், நீங்கள் இதை வந்து கரெக்ட் ஆவரேஜ் எடுத்தீங்கன்னா இட் வில் பி 1.05 தானே? ஸோ நீங்கள் இதை எடுக்கக்கூடாது, இது வந்து 0.5. ஸோ 69 தான் எடுக்கணும். தட் இஸ் த ரவுண்டட் வேல்யூ. இதுதான் ஆன்சர். ஓகே, now the average of 10 numbers is 40.2. Later it is found that 2 numbers have been wrongly added. The first is 18 greater than the actual number and the second number added is 13 instead of 33. Find the correct average.
So 10 numbers இருக்கு 40.2. Later it was found that two numbers have been wrongly added. First is 18 greater than the actual number, and the second number is 13. Second number is added is 13 instead of 33. 10 numbers irukka. It was found two numbers have been wrongly added. The first is 18. 18 greater than the actual number. Actual number நமக்கு தெரியாது இல்லையா? So and the second number is added 13 instead of 33. இது okay. 13 instead of 33. இன்னொரு நம்பர் தெரியாது. So we can write the equation. இந்த கேஸ்க்கு வேணா நீங்க ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கோங்க. So equation is 40.2 into 10ங்களா 10 பேர். Okay. So இதிலிருந்து 18 plus 33 minus 13 எழுதலாமா? Okay, that is equal to 404. கரெக்டா? அப்ப கரெக்ட் ஆவரேஜ் என்ன வரும்? 404 divided by 10, that is nothing but 40. That is the right answer. இத மட்டும் ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கோங்க. மத்ததெல்லாம் பார்த்தே கண்டுபிடிக்கலாம். ஏன்னா இதுல எனக்கு greater than the actual number சொல்லிருக்காங்க. actual number நமக்கு தெரியாது அப்படிங்கறனால நம்ம டைரக்டா எடுத்துக்கிறோம். Okay. Right. So up to 100 questions we had completed in average alone. So உங்களுக்கு ஏதாவது doubts இருந்தா கேளுங்க. And in description I had given the WhatsApp and Telegram link. If you are new to this, you can just join பண்ணிக்கோங்க. I will send you the questions, daily 10 questions, and the next day and the 10 questions or solutions வீடியோவா நான் கொடுத்துறேன். Okay, so keep in touch with Max until you got your dream job. So all the very best guys. Thank you. Take care and bye bye.